గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. చూడమ్మా ఒకసారి మనం ఈరోజు ఫస్ట్ ఇంటూ ఫిజిక్స్ వెక్టర్స్ పార్ట్ 5లో ఉన్నానన్న. ఈ పార్ట్ 5లో మనం ఏం నేర్చుకుంటానన్న? ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. అరే వెక్టర్స్ ప్రొడక్ట్ గురించి నేర్చుకుంటానన్న. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. In that product of vectors we have the two types. The first one is nothing but dot product. Dot product గురించి నేర్చుకుందాం. What is the meaning of dot product? If a bar and b bar are the two vectors, then the dot product in between the two vectors is equals to the product of the magnitudes of two vectors with respect to the cos of angle between them. That is also called as dot product. If a bar and b bar are the two vectors, then a bar dot b bar is equals to mod of a into mod of b into cos theta. Mod of a into mod of b into cos theta. That is the what is it now? Dot product definition. The result of dot product is a scalar. Result of dot product in between the two vectors. Dot product. The result of dot product in between two vectors. The result of dot product is a scalar. That is the result. What is this, man? We are taking that the what is it, man? The dot product in between the two vectors we are taken as we are getting the result. That is nothing but what is it now? Scalar. అరే రెండింటిని రెండు వెక్టర్స్ ని ఏ బార్ ని బి బార్ ని డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకు ఫైనల్ గా రిజల్ట్ ఏమొస్తుందిరా? రిజల్ట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఏ నంబర్ వస్తుందట. అంటే స్కేలార్ వస్తుందంట. దట్ ఈస్ స్కేలార్. ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ మస్ట్ బి ఏ scalar. Result of what is it, man? Result of dot product in between the two vectors should become a scalar. That is the equation. Are ee point clear kadra bujji? Dot product ఏంటన్నా? What is the meaning of dot product? If a bar and b bar are the two vectors, then the dot product in between the two vectors is equals to the product of the magnitude of two vectors with respect to the cos of angle between them. That must be equals to what is that? If a bar and b bar are the two vectors, then a bar dot b bar is equals to mod of a into mod of b into cos theta. That is the equation. And then the result of that the dot product, result of dot product in between the two vectors be a scalar. In between the two vectors be a స్కేలార్. అరే ఏవైనా రెండు వెక్టర్స్ తీసుకొని వాటి మధ్య డాట్ ప్రొడక్ట్ కింద చేసినట్లయితే మనకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అబ్బుజీ? ఫైనల్ గా స్కేలార్ వస్తుందని అనమాట. And then this is next we will go for the next thing. What is it, man? The properties of dot product. అరే ఒకసారి డెఫినేషన్ తీసుకున్నామా? డెఫినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళిపోదాం మనం. ఓకే రా నాన్న, రఫ్ చేస్తున్నానమ్మా చూడండి. చూడమ్మా ఒకసారి. All of you see this, man? What is that? Simply we have to take the properties of dot product. Properties of dot product. చూడండి రాబుజీ, ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ ద పర్టికులర్ డాట్ ప్రొడక్ట్. డాట్ ప్రొడక్ట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ dot product in between parallel vectors. In between parallel vectors, first we have to take the parallel vectors, and the next second one is nothing but dot product in between perpendicular vectors. And then the third one is nothing but the dot product in between anti-parallel vectors. అరే ఒక్కసారి ఈ విషయం గమనించండి అమ్మా. ఇక్కడ ప్యారలల్ వెక్టర్స్. వాట్ ఈస్ ద ప్యారలల్ వెక్టర్స్? ఏ బార్ అండ్ దెన్ బి బార్. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఈస్ parallel vectors. A bar comma b bar are parallel. At that particular situation, theta is equals to 0 degrees. The parallel vectors, the angle between the parallel vectors be a 0, and then the angle between here a bar and b bar are the two vectors.
For the perpendicular vectors, we have to take that theta is equals to 90 degrees. And the next one, for the anti-parallel vectors, the angle between the two vectors must be a 180 degrees. What is it now? 180 degrees. First of all, we have to take that the two vectors a bar and b bar are the parallel vectors. The first one is nothing but a bar and b bar are parallel vectors. Parallel means what is it? Theta is equals to 0 degrees. Then a bar dot b bar is equals to mod of a into mod of b into cos of 180 degrees. What is it? Cos of 0 degrees. Parallel vectors means cos of 0 degrees. Cos 0 value how much, Nana? That is 1. Then a bar dot b bar is equals to mod of a into mod of b into cos 0 means cos 0 value. What is the cos 0 value? That is the 1. That is 1. Then we have to write that a bar dot b bar is equals to ab. What is it now? A bar dot b bar is equals to ab. For the what is it now? A bar and b bar are parallel. Then and the next one, second one is nothing but what is it? A bar and b bar are perpendicular vectors. Then theta is equals to 90 degrees for perpendicular vectors. For perpendicular vectors means theta is equals to 90 degrees. Then mod of a into simply we have to write that what is it now? A bar dot b bar is equals to mod of a into mod of b into cos 90 degrees. Cos 90 degrees. Cos 90 how much rabuchi? ఎంత అవుతుంది cos 90? 0 degrees అవుతుంది. 0 అవుతుంది అన్నమాట. mod of a into a bar dot b bar is equals to mod a into mod b into cos 90 is nothing but 0. So what is it now? 0. Then we have to write that a bar dot b bar is equals to 0 vector. 0. What is it now? 0. We have to take that a bar dot b bar is equals to 0 for the perpendicular vectors. For the perpendicular vectors. అంటే ఏంటన్నా a bar b bar parallel అయితే a bar dot b bar ab అవుతుంది, maximum అవుతుంది. అంటే dot product in between the parallel vectors be a maximum. The dot product in between the perpendicular vectors be a 0. And the next one, the dot product in between the dot product between anti-parallel vectors ఈ యాంటీ-ప్యారలల్ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి రబుజ్జి? ఇది ఏ బార్ రబుజ్జి, ఇది బి బార్ రబుజ్జి. మరి ఈ రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ ఎంత? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 డిగ్రీస్ కదరా. అయితే ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఎంత వస్తుంది? మాడ్ ఏ ఇంటూ మాడ్ బి ఇంటూ cos 180. Cos 180 value how much rabuji? That is -1. That is -1. A bar dot b bar is equals to minus of mod a into mod b. That must be equals to minus of ab. Alright, the dot product in between anti-parallel vectors b minus ab. అరే ఇక్కడ parallel vectors మధ్యన parallel vectors, the dot product in between the parallel vectors be ab. The dot product in between perpendicular vectors be a 0. The dot product in between the anti-parallel vectors must be a minus ab. అరే ఈ 3 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి కండిషన్స్ లో కూడా మనకి యూజ్ అవుతాయి అన్న. చూడమ్మా, ఒకసారి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఒకసారి తీసుకున్నామా. తీసుకున్న తర్వాత నేను నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ చెప్తాను మీకు. ఓకేమా, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే పాస్ చేసుకొని వీడియో రివైండ్ చేసుకొని చూసుకోండమ్మా, నో ప్రాబ్లం. Or suppose this is a bar. A bar is equals to ax into I cap plus ay into z cap plus az into k cap. And the next one, b bar is equals to
bx into I cap plus by into c cap plus bz into k cap. This is the another vector. Okay, for suppose, for example, this is the example. What is this, man? This is the a bar. A bar is the vector which can segregate into three components, that is ax into I cap plus ay into c cap plus az into k cap. And then b bar is the vector that must be equals to that the bx into I cap plus by into c cap plus bz into k cap. అరే ఈ రెండింటి మధ్యన నేనేం చేస్తున్నాను రా, డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటున్నాను రా. ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై ఇంటూ జే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్ ఇంటూ కే క్యాప్ డాట్ bx into I cap plus by into z cap plus bz into k cap. This is the equation. This is equation. హరి ఇక్కడ ఒక నాకు చిన్న లాజిక్ పాయింట్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి నాన్న. ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ప్యారలల్ వెక్టర్స్ బి ఏ maximum or perpendicular vectors be a 0, and then this is the x-axis, and then this is the y-axis, and then this is the z-axis. Along the x-axis the unit vector is nothing but I cap. Along the y-axis the unit vector is nothing but z cap. Along the z-axis is we have the unit vector that is k cap. Another vector is also we have that is this is ax, this is ay, and then this is az. And then another vector is also we have that is bx, by, and then this is bz. Okay, nana, bz. And then this is nothing but the unit vector along the bx is nothing but I cap, unit vector along the by is nothing but j cap, and then unit vector along the bz is nothing but k cap. At that particular situation he is asking to find the a bar dot b bar, a bar dot b bar. Here in this I bar is parallel to the ax is parallel to the bx. At that particular situation I cap dot I cap, the angle between the I cap and I cap for these two situations, that must be equals to what is it, nana, mod I into cos 0. Why? Because this is the unit vector which is acting along the x-axis. This is also unit vector which is acting along the x-axis, because ఈ రెండు parallel రా. I cap అనేది ax అనేది bx అనేది రెండు కూడా, ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ కూడా x-axis వైపే యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు parallel. కాబట్టి ఇక్కడ నేను I డాట్ I ఏమవుతుందన్న, I dot I into cos theta. Cos theta is nothing but the angle between the ax and bx which are acts along the x-axis, because theta must be equals to 0 degrees. అరే ax bx రెండు కూడా x యాక్సిస్ వైపే యాక్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ax కి bx కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత రాబోచి 0 degrees. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ కూడా I cap ఉంది, ఇక్కడ కూడా I cap ఉంది. I cap డాట్ I cap అని అంటే ఏంట్రా, రెండు యూనిట్ వెక్టర్స్, రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. మరి ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత రాబోచి 0 degrees. కాబట్టి ఇక్కడ I cap డాట్ I cap ఏమవుతుంది రాబోచి, cos 0 is nothing but 1. I cap dot I cap is equals to 1. ఎందుకంటే ఇది యూనిట్ వెక్టర్ కదా, దీనికి ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 1, దీనికి ఉన్న మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 1. 1.1 ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఓకేనా, 1.1 becomes as 1. అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నా రాసుకోవచ్చురా, ఇక్కడ parallel vectors I cap dot I cap, the dot product in between the two parallel vectors is 1. And the next one j cap, similarly j cap dot j cap కూడా ఏమవుతుందన్న 1 అవుతుంది. And then k cap dot k cap కూడా ఏమవుతుంది రాబోచి 1 అవుతుంది. The dot product in between the parallel vectors be a 1. అరే ఇక్కడ ఎలా రాసుకోవచ్చు, dot product between two vectors, two parallel vectors be a 1, vectors be a 1 ఎంత అవుతుంది రాబోజీ 1 అవుతుందట. మరి పర్పెండిక్యులర్ వెక్టర్స్ అని అంటే ఏంట్రా, j bar is perpendicular to I cap, and then j cap dot I cap is equals to 0. ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది, mod j అని అంటే 1, mod I అన్నా కానీ 1. కానీ ఈ j cap కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి I cap కి మధ్యన ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత 90 degrees. ఇక్కడ I cap కి j cap కి మధ్యన ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత రాబోజీ
90 degrees. అంటే cos 90 ఎంత అవుతుంది రాబుజ్జి? 0 అవుతుంది. అంటే ఎంతరా? J bar dot I cap is equals to 0 degrees. Like that, I cap dot K cap is equals to 0 degrees. 0, and then K cap dot J cap is also is equals to 0. అరే ఇక్కడ ఓన్లీ I డాట్ I, J డాట్ J, K డాట్ K మాత్రమే 1 అవుతాయి. రిమైనింగ్ ఏ కాంబినేషన్ అయినా సరే ఐని జేతో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసిన, లేకపోతే కేని ఐతో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసిన, అలానే ఐని లేకపోతే ఏదైనా కానీ ఒక డిఫరెంట్ కాంబినేషన్తో నేను ఏం చేస్తున్నానన్న డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే నాకు ఫైనల్గా వచ్చేది 0 నాన్న. జే క్యాప్ డాట్ ఐ క్యాప్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అలానే కే క్యాప్ డాట్ జే క్యాప్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఐ క్యాప్ డాట్ కే క్యాప్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమేమి తీసుకోవచ్చు నాన్న? ఐ క్యాప్ డాట్ ఐ క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1, అండ్ దెన్ జే క్యాప్ డాట్ జే క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1, అండ్ దెన్ కే క్యాప్ డాట్ కే క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందిరా? ఓన్లీ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఏమవుతుందిరా బుజ్జి? ఒకసారి చూడండి. ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్, ఐ క్యాప్ ఇంటూ ఐ క్యాప్. అరే ఇక రిమైనింగ్ ఏ కాంబినేషన్ అయినా 0 అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఏ వై ఇంటూ బివై ఇంటూ జే క్యాప్ డాట్ జే క్యాప్ ప్లస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ నాన్న? ఏజెడ్ ఇంటూ బిజెడ్, ఏజెడ్ ఇంటూ బిజెడ్ ఇంటూ కే క్యాప్ డాట్ కే క్యాప్. అరే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఐ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. జే డాట్ జే అవుతుంది? 1 అవుతుంది. కే డాట్ కే ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. అంటే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఏమవుతుంది రా బుజ్జి? వాట్ ఈస్ ద ఏ బార్ డాట్ బి బార్? అరే ఏ బార్ డాట్ బి బార్ మస్ట్ బి సి ఈక్వల్స్ టు, అరే ఇక్కడ నుండి చూడండి అమ్మా ఒకసారి, నేను వెనక జరిగి రాస్తున్నాను. ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్ ప్లస్ ఏవై ఇంటూ బివై ప్లస్ ఏజెడ్ ఇంటూ బిజెడ్. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. This becomes a scalar. What is it nana? Scalar ఏమవుతుందిరా బుజ్జి? స్కేలార్ అవుతుందని అనమాట. ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్ ప్లస్ ఏవై ఇంటూ బివై ప్లస్ ఏజెడ్ ఇంటూ బిజెడ్. దట్ బికమ్స్ యాజ్ స్కేలార్. ఏమవుతుందిరా నన్న? స్కేలార్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏ కాంబినేషన్ అయినా ఏమవుతుందిరా నన్న? జే బార్ డాట్ ఐ బార్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. జే బార్ డాట్ ఐ బార్ డాట్ కే బార్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. కే బార్ డాట్ జే బార్ ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. చూసుకోండి అమ్మా, ఇది ఈ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డాట్ ప్రొడక్ట్ లో. చూడమ్మా, తీసుకోండి. డాట్ ప్రొడక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. సరే అమ్మా, నేను ఒకసారి ఈ ప్రాపర్టీస్ రఫ్ చేస్తాను రా బుజ్జి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మరలా రివైజ్ చేసుకుని చూడండి, ఇబ్బంది లేదు. అరే ఒకసారి మనం ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడదాం నాన్న. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డాట్ ప్రొడక్ట్. డాట్ ప్రొడక్ట్ డాట్ ప్రొడక్ట్. అరే ఒక అప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. అప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఒక చిన్న అప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం చేద్దాం అన్న. ఈ అప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీకు ఈ డాట్ ప్రొడక్ట్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది, ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎలా చేయగలం, ఈజీగా మనకి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఒకసారి చూడమ్మా, ఒక ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను రా. ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ రా బుజ్జి. ఈ మోడల్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్, a point of application of force. అరే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చాడు చూడమ్మా. ప్రాబ్లంలో 5i బార్ మైనస్ 3c బార్ ప్లస్ 2k బార్. 5i బార్ మైనస్ 3c బార్ plus 2k bar. This is the force vector. A point of application of a force F bar is equals to 5i bar minus 3c bar plus 2k bar. This is the force vector.
but he is asking, what he is asking, a point of application of force F bar is equals to 5 bar minus 3j bar plus 2k bar. That is the force vector given in the problem లో ఇచ్చినటువంటి ఫోర్స్ వెక్టర్ రా ఇది. ఇక్కడ నుండి మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, అసలు ఏం చేయమంటున్నాడు ఒకసారి చూడండి రబుజ్జి. ఏం చేయమంటున్నాడు, ఇంకేదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు రబుజ్జి. is moved from ఎక్కడ నుండో మనకి మూవ్ చేశాడట, దానికి సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ వెక్టర్ ఇచ్చాడు అన్న. r1 bar is equals to 2i bar plus 7j bar plus 4k bar to the r2 bar is equals to r2 bar is equals to 5i bar plus 2j bar plus 3k bar. అరే ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదిరా. ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు నిన్ను, దెన్ ఫైండ్ ది వర్క్. హీఈస్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ ది వర్క్ డన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు రబుజ్జి. వర్క్ డన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ F is equals to 5i bar minus 3j bar plus 2k bar is moved from the r1 bar is equals to, what is it? This is the position vector of that the particular particle, that is r1 bar is equals to 2i bar plus 7j bar plus 4k bar to the r2 bar is equals to 5i bar plus 2j bar plus 3k bar, and find the work. అరే వర్క్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రబుజ్జి. నాకు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫోర్స్ వర్క్ ఫార్ములా ఏంటి, వర్క్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ F bar into S bar. This is the work is a scalar quantity. Work must be equals to F bar dot S bar. అరే స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్నది రా అది, ఇదేం పెద్ద ఫార్ములా ఏం కాదు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, చిన్నదే ఇది. ద వర్క్ కెన్ బి రిప్రజెంట్స్ in the form of vector components, that is what is it now, the dot product in between the force and the displacement can gives that the work ni are ela తీసుకోవచ్చు రబుజ్జి. The work definition is nothing but F dot S cos theta. S is nothing but displacement, that is a vector quantity, and then F is a force, that is also a vector quantity, and then the dot product in between the two vectors must be equals to that the product of magnitudes of vectors with respect to the cos of angle between them. Are a bar dot b bar ఏమని రాస్తున్నాను రా, that is equals to ab cos theta అని రాస్తున్నానా. అలానే వర్క్ డెఫినేషన్ ఏంటి, వర్క్ W is equals to fs cos theta. దాన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా, వర్క్ W is equals to f bar dot s bar అని రాస్తాను రా. ఎందుకని f bar dot s bar is equals to Fs cos theta అని రాసుకోవచ్చు రబుజ్జి. F is nothing but a vector quantity, S is nothing but displacement, that is also a vector quantity, no problem at all. అరే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వర్క్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చు నాన్న, F bar dot S bar గా రాసుకోవచ్చు. S bar is nothing but the displacement vector. What is it na, displacement vector. That displacement vector becomes as S bar is equals to formula ఏంటన్నా, R2 bar minus r1 బార్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దీని మీద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మొన్న. చూడమ్మా, ఇప్పుడు part 3 అనుకుంటా, part 3లోనే మనం చూడమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ r2 బార్ మైనస్ r1 బార్. r2 is nothing but 5i minus 2i, that is 3i bar, 2j minus 7j, that is minus 5j, and then 3k minus 4k. ఎంత వస్తుందిరా నాన్న, 3k minus 4k, that is minus k bar. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటారా, నాకు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ వచ్చేసింది రబుజ్జి. నాకేం కావాలి, వర్క్ ఫార్ములా ఏంటి, వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు F bar dot S bar. అరే F bar అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి వెక్టర్ ఎంత నాన్న, 5i bar minus 3j bar plus 2k bar. This is the F bar, and then S bar is nothing but the displacement vector is nothing but R2 minus R1 ద్వారా వచ్చినటువంటి displacement vector ఎంత రబుజ్జి, 3i bar minus 5j bar minus k bar.
That is the equation. And then w is equals to, what is it, nana? 5 into 3, that is 15. 15 into I cap అని అంటే 1 అవుతుంది రబుజ్జి. Minus 3 into minus 5, that is plus 15 plus 15 into j cap అని అంటే 1 రబుజ్జి. మైనస్, అరే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, మైనస్ 2 into 1, that is 2. K cap into K cap ఎంత అవుతుంది, K bar డాట్ K bar ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎంత నాన్న, 15 plus 15 30 minus 2, that is 28 joules. That is the work done in that the particular situation is nothing but how much, that is 28 joules or the 28 units. అరే ఇది ఈ మోడల్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. డాట్ ప్రొడక్ట్ని మనం ఈ డాట్ ప్రొడక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని వర్క్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ చెప్పాను నాన్న. డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ని కూడా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, చూడండి అమ్మా ఒకసారి దాని అప్లికేషన్ కూడా చూడొచ్చు కదా. వర్క్ ఇస్ అన్న వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఫర్ ది డాట్ ప్రొడక్ట్. డాట్ ప్రొడక్ట్ కెన్ బి ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది ఫోర్స్ అండ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ that must be equals to the Fs cos theta. The work definition is nothing but, what is the work definition? That is W is equals to Fs cos theta. అరే ఇప్పుడు Fs cos theta ఏమవుతుంది, F డాట్ S కదా అవుతుంది. F డాట్ S అని అంటే ఏంట్రా, W is equals to F bar డాట్ S bar. అరే S bar అని అంటే నీకు ఆల్రెడీ వచ్చింది అన్న, అదేంటది, అది R2 minus R1, that is the displacement vector, that is equals to 3i minus 5j minus k. అరే ఈ R2 వెక్టర్ లో నుండి R1 వెక్టర్ ని తీసేసాను, అంటే 5i లో నుండి 2i ని తీసేస్తే 3i వస్తుంది. 2j లో నుండి 7j ని మనం తీసేస్తే మైనస్ 5j వస్తుంది. అలానే 3k లో నుండి 4k ని తీసేస్తే మైనస్ k వస్తుంది. ఆ విషయం గమనించున్నామా ఒకసారి. డాట్ ప్రొడక్ట్ వర్క్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు F బార్ డాట్ S బార్. అయితే ఈ ప్రాబ్లం ఇంకొకసారి చూసుకోండమ్మా. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి రివైజ్ చేసి చూసుకోండమ్మా. నెక్స్ట్ అమ్మా ఇది రఫ్ చేస్తున్నాను చూడండి. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఆ ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం అన్న, సింపుల్ ప్రాబ్లం, అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. కాకపోతే ఆ మోడల్లో అడగడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి నాన్న. యాంగిల్ బిట్వీన్, చిన్నది రా, చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అదేం పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఏం కాదు. జస్ట్ ఇది ఆబ్జెక్టివ్ బిట్టేనన్నా, చిన్న బిట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు రా నాన్న, ఇఫ్ I cap plus 2c cap plus nk cap ఇచ్చినటువంటి వెక్టర్ రా ఇది. if I cap plus 2j cap plus nk cap is perpendicular to the another vector he is given in that the problem. That vector is nothing but 4i cap plus 2c cap, 4i cap plus 2c cap plus 2k cap. ఇలా టూ వెక్టర్స్ ఏమంటున్నాడు రా, ఇఫ్ I bar plus 2c bar plus nk cap is perpendicular to the 4i cap plus 2c cap plus 2k cap, then find the n వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు రా. n వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం రా, ఈ రెండు వెక్టర్స్ అట, I cap plus 2j cap plus nk cap అనేవి ఏంట్రా బుచ్చి, ఇదొక వెక్టర్, ఇదొక వెక్టర్. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయట్రా, ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయంట. ఎలా ఉన్నాయి రా బుజ్జి, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. దిస్ వెక్టర్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ వెక్టర్. ఈ రెండు వెక్టర్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయిరా, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి. పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటున్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి, ఎన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఎన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనం ఎలా చేయగలం ఒకసారి చూడండి రాబుజీ, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం ఒక్కసారి చూడమ్మా. ది డాట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ పర్పెండిక్యులర్ వెక్టర్స్. ఒకసారి సొల్యూషన్ లో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉన్నాయి కదా నాన్న. ది డాట్ ప్రొడక్ట్ బిట్వీన్ two perpendicular vectors. How much that is?
ఈజ్ జీరో. ఎంతనా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ లో చూడండి బుజ్జి, సెకండ్ కాన్సెప్ట్, ద డాటా ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ పర్పెండిక్యులర్ వెక్టార్స్ బి ఏ జీరో. అవునా కాదురా? యాంగిల్ ఏ బార్ బి బార్ ఈ రెండింటి మధ్యన ఉన్నటువంటి తీటా ఎంత? 90 degrees రా. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి కాస్ 90 రా బుజ్జి. ఎంత అవుతుంది? ద డాటా ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ perpendicular vectors be a zero. ఎంత బుజ్జి? జీరో. ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది టూ పర్పెండిక్యులర్ వెక్టర్స్ బి ఏ జీరో. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంట్రా? ఇక్కడ ఈ రెండు వెక్టర్స్ పర్పెండిక్యులర్ అని ఇచ్చాడు కదా, ఆ రెండింటి మధ్యలో డాట్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. ఐ క్యాప్ ప్లస్ 2 j క్యాప్ ప్లస్ nk క్యాప్ ఇంటూ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 4i క్యాప్ ప్లస్ 2j క్యాప్ ప్లస్ 2k క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంతే కదరా? ఇది ఏ అని అనుకుంటారు బుచ్చి, ఇది బి అని అనుకుంటారు. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఈజ్ 0. ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, 1 ఇంటూ ఐ క్యాప్ 4 ఇంటూ ఐ క్యాప్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 2 కదరా బుచ్చి, ఇది 2 ఇంటూ 2 దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ జే డాట్ జే. అరే ఎప్పుడు మాత్రం ఐని ఐతోనే మల్టిప్లై చేయాలి, జేని జేతోనే మల్టిప్లై చేయాలి, కేని కేతోనే మల్టిప్లై చేయాలి నాన్న డాట్ ప్రొడక్ట్లో. ఓకేనా? ఎన్ ఇంటూ అంటే ఇక్కడ ఎన్ ఇంటూ 2 కదరా, ఎన్ ఇంటూ 2 దట్ ఈస్ 2n ఇంటూ కే క్యాప్ ఇంటూ కే క్యాప్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అరే ఇక్కడ 4 ఇంటూ ఐ డాట్ ఐ అని అంటే 1 రబుచ్చి, ప్లస్ 2 ఇంటూ 2 అని అంటే 4 రా, జే డాట్ జే అని అంటే 1 రబుచ్చి, ప్లస్ 2n ఇంటూ కే డాట్ కే అని అంటే 1 రబుచ్చి ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ప్రాపర్టీస్ మనకు తెలుసు కదా నాన్న, ఐ క్యాప్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 రబుచ్చి. అలానే జే బార్ ఆర్ జే క్యాప్ డాట్ జే క్యాప్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 రా, కే క్యాప్ డాట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 రా. అరే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఐ బార్ డాట్ ఐ బార్ ఈక్వల్ టు 1 అని కూడా ఇస్తాడు, జే బార్ డాట్ జే బార్ అని కూడా 1 ఇస్తాడు, అలానే కే బార్ డాట్ కే బార్ అని కూడా 1 అని ఇస్తాడు. ఏదైనా ఒకటేనన్న, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అంటే ఇక్కడ చూడండి అన్న, 4 + 4 8 ప్లస్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అండ్ దెన్ 8 వాట్ ఈస్ ఇట్ నా? సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ 2n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -8. 2 1s 2 4s, that n must be equals to 4 minus 4. What is it now? The angle simply the n value be a -4. n value ఎంత వస్తుంది అన్న? -4 వస్తుంది. ఈ మోడల్లో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది రా బుజ్జి, ఈ మోడల్లో కూడా అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, తీసుకోండి. ఈ మోడల్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది. n వాల్యూ ఎంత వస్తుందిరా? -4 వస్తుంది. ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం రబుచ్చి. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాంరా. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉందని అనుకున్నా రివైజ్ చేసుకోండి, జస్ట్ పాస్ చేసుకోండి, రివైజ్ చేసుకొని చూసుకోండి, ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం. సరే అమ్మా, నేను రఫ్ చేస్తున్నాను రా దీన్ని ఒకసారి. నెక్స్ట్ రాబుచ్చి ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్తాను చూడరా. ఫైండ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నాన్న, ఫైండ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ బై ఫాలోయింగ్ ది ఫార్ములా. ఏంట్రా నాన్న, ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా తీసుకుంటారా, ఈఎఫ్ ఏ బార్ డాట్ బి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్ మ్యామ్? mod of a into mod of b into cos theta. Then we have to write that cos theta is equals to a bar dot b bar divided by mod of a into mod of b. This is the formula for finding the angle between the two vectors. అరే ఇక్కడ చూడరా, cos theta అనేది ఏంట్రా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ cos theta? cos theta is the angle between the two vectors of a bar and b bar. a bar కి b bar కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్ రాబుచ్చింది. అంటే చూడరా, if ax is a bar is equals to ax into I cap plus ay into j cap plus az into k cap, and the next one b bar is equals to
bx into I cap plus by into z cap plus bz into k cap. This is the next vector. అరే ఈ రెండు వెక్టార్స్ మధ్యన ఈ రెండు వెక్టార్స్ ఇలా తీసుకున్నారా, మరి ఆ రెండింటి మధ్యన యాంగిల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం రాబోచ్చు? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ యాంగిల్? cos theta is equals to mod a is nothing but a bar is nothing but ax into I cap plus ay into z cap plus az into k cap dot. లేకపోతే బార్ అని తీసుకున్నా పర్లేదు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఇస్ ఇట్ అన్న bx into I cap plus by into z cap plus bz into k cap divided by, అరే mod of a bar is nothing but what is the mod of a bar? That is the magnitude of a bar is nothing but root over ax square plus ay square plus az square dot. The next one what is it nana? Mod of b bar is nothing but bx square plus by square plus bz square. What is it na? Bz square. What is mod of a? Mod of a is nothing but the magnitude of a vector is nothing but root over ax square plus ay square plus az square. And then mod of b is nothing but root over bx square plus by square plus bz square. This is the formula for finding the angle between the two vectors. Array చూడమ్మా ఈ ఫార్ములా మనకి యూస్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ వెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ax into I cap plus ay into z cap plus az into k cap plus, and then b bar is equals to bx into I cap plus by into z cap plus bz into k cap. అరే ఏవైనా ఒక రెండు వెక్టార్స్ ఈ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు వాటి రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అంతా కాస్ థీటా. కాస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు a bar dot b bar divided by mod of a into mod of b. a bar రా ఇది డాట్ b bar రా ఇది, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ mod of a రా ఇది, ఇదేమో mod of b రా. ఒకసారి తీసుకున్నామా ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ వెక్టార్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ వెక్టార్స్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్, how much that is that cos theta is the angle between the two vectors. ఈ పాయింట్ ఈజీగా అర్థమైంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ మనం వేరే దానికి వెళ్దాం. చూడండి అన్న, ఇది if a bar is equals to a bar dot b bar is equals to mod a into mod b is into cos theta. That is the definition of, this is the definition of dot product in between the two vectors. Then cos theta is nothing but the angle between the two vectors. Angle between two vectors ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి డాట్ ప్రొడక్ట్ నుండి మనకి ఎవాల్యూట్ అయినటువంటి ఫార్ములా ఏంటన్నా a bar dot b bar divided by mod of a into mod of b. నేను ఏ బార్ ప్లేస్లో ఏ బార్ని, బి బార్ ప్లేస్లో బి బార్ని, అలానే మాడ్ ఏ ప్లేస్లో మాడ్ ఏని, మాడ్ బి ప్లేస్లో మాడ్ బి ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నాకు కావాల్సినటువంటి ఫార్ములా వచ్చేసింది. సరే ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను రా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద, ఈ టాపిక్ మీద చిన్న ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఆ ప్రాబ్లం చెప్పేసేసి నేను మనం ఈ వీడియోని ఎండ్ చేద్దాం రా బుజ్జి. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి రా బుజ్జి. ఈ ప్రాబ్లం యాంగిల్ బిట్వీన్ స్మాలెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రా అంతే. యాంగిల్ బిట్వీన్ minus 4i cap, what is it ma, 4i cap plus 2z cap and the 9k cap is, అరే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. జస్ట్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఏదో పెద్ద భయంకరమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం కాకుండా మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చాలా సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఇక్కడ ఏ బార్ చెప్పింది కాస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటన్నా ఏ బార్ డాట్ బి బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్ ఏ ఇంటూ మాడ్ బి. ఇదే కదరా ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ కాస్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాడ్, అరే ఏ బార్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ 4i cap plus 2z cap. This is the first one. And the next one, b bar is nothing but 9k cap divided by, what is it nana, mod a is nothing but root over 4 square plus 2 square and dot mod of b is nothing but, mod of b is nothing but root over 9 square
9 square. And then cos theta is equals to ఫార్ములా ఏంటన్నా 4 into i ఏమైనా ఉందాయా ఇక్కడ లేదు అంటే ఇక్కడ ఈ 9k బార్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మైనస్ 4i cap ప్లస్ 2j cap దట్ ఎంతనన్నా 0 into i cap ప్లస్ 0 into j cap ప్లస్ 9k cap అని రాసుకోవచ్చురా ఈక్వేషన్ జస్ట్ 9k cap అని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 0i cap ప్లస్ 0j cap ప్లస్ 9k cap గా తీసుకోవచ్చమ్మా డివైడెడ్ బై root over 4 square means that is 6 that is root 20 into root over 9 square means 81 root over 81 అరే ఇంతవరకు బాగానే ఉందిరా దీని డాట్ ప్రొడక్ట్ ఎంత ఇది చూడరా నాన్న 4 into 0 ఎంత అవుతుందిరా cos theta is equals to దెన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడరా బుజ్జి cos theta is equals to ఇక్కడ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఎంత వస్తుంది నాన్న 4 into ఇక్కడ 4i plus 2j plus 0k cap అని కూడా రాసుకోవచ్చు నన్ను అంటే k cap లేదు కదా ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ప్లస్ 0k cap అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ 0k cap అని తీసుకున్నాను ఏదైతే లేదో ఆ టర్మ్ ని 0 అని తీసుకున్నాను cos theta is equals to 4 into 0 ఎంత అవుతుందిరా 0 ప్లస్ 2 into 0 0 ప్లస్ 0 into 9 0 divided by root 20 into root 81 अरे cos theta is equals to 0 by root 20 into root 81 अरे 0 into something ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది cos theta is equals to 0 cos theta is equals to 0 అంటే ఎంత వస్తుందిరా నాన్న ఇక్కడ మనకి ఎంతనా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పాలి ఒకసారి మీరే చూసి చెప్పండి cos 0 వస్తుంది cos 0 అంటే ఎంత వస్తుంది థీటా వాల్యూ cos 0 అంటే ఎంత వస్తుందిరా వాట్ ఈస్ ద cos 0 cos theta is equals to 0 అయిందని అనుకోరా cos theta is equals to 0 అవుతుంది అంటే theta వాల్యూ ఎంత వస్తుంది theta is equals to 90 degrees ఎంత బుజ్జి 90 degrees the angle between the two vectors be a 90 degrees ఎంత బుజ్జి 90 degrees అరే cos 0 వాల్యూ ఎంత cos 0 ఎప్పుడు అవుతుందిరా cos theta is equals to 0 ఏ యాంగిల్ దగ్గర అవుతుంది 90 degrees ఆఫ్ యాంగిల్ దగ్గర మనకి cos theta అనేది 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ theta వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 90 degrees theta is nothing but theta is the angle between the two vectors theta is angle between two vectors how much that is angle between the two vectors is 90 degrees how much rabuje 90 degrees అమ్మా ఇక్కడ మీకు ఎలా ఫార్ములాస్ అసలు ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది కదా ఎలా చేయాలో ఈజీగా మనం ఎలా చేస్తున్నాం ఏంటో చూసాం కదా సరే మా ఒకసారి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే రివైజ్ చేసుకొని చూడండి అలానే మన వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే లైక్ చేయండి అలానే షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తూ ఉంటే మనకి మన వీడియో అనేది అందరికీ రీచ్ అవుతుంది అన్న మీకు యూస్ఫుల్ అయితేనే మీకు మ్యాక్సిమం యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటాను ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అవుతుంది అలానే మీరు షేర్ చేస్తే ఇంకా కొంతమందికి యూజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది తీసుకోండి అమ్మా ఒకసారి నోట్స్లో ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్ గురించి ఈ టాపిక్ మనం ఈ వీడియోలో మ్యాక్సిమం మాట్లాడుకున్నాను ప్రాపర్టీస్ నుండి ప్రతిదీ మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి రివైజ్ చేయండి అమ్మా